Now we are going to connect the entire session to the next Siddha session. Now, இப்போ நிறைய பேர் கொஷின் கேட்டீங்க, அதே கொஷினை அப்படியே திருப்பி என்கிட்ட கேட்க போகிறீங்க. ஒன்ஸ் பேத்தாலஜிஸ் ஆன்சர் த கொஷின், நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஆன்சர் அஸ் சித்தா ஃபிசிஷியன், ரைட்? சேம் கொஷின் அகெயின் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆக்ஸ். நான் ஒரே ஆன்சர் தான், அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் சொன்னாங்க. வெவ்வேறு லாங்குவேஜில் நிறைய பேசுனாங்க. அல்டிமேட்டாக அது க்ரக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விஷயம், என்னது? How to follow up. The follow up is என்ன சொல்கிறது, அது இன்வாசிவ் இல்லை, பட் இன்வாசிவ். பிரச்சனைனா என் கம்யூனிகேஷன். அவங்க சொன்ன நிறைய விஷயம் இருக்கும், 3-4 விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ். நான் வந்து கிளியர் கட்டாக முதல்ல ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு விஷயம் சொல்லிவிட்டேன் அவங்கள்ட்ட. தென் ஆடட் அப்புறம் வந்து ஒன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா என்ன போன பிறகு ஏன் ஸ்லைட்ஸ் மாற வேண்டியதாகிடுச்சு. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹர் ஸ்லைட். கேஸ் ஸ்டடிஸ் வந்து இப்போ அது ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் இல்லையா? தைராய்ட் பற்றி இவ்வளோ பேசினா ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும், அதர்வைஸ் அப்படி போய்டும் உங்களுக்கு. இட் வில் கோ இன் வெயின் ஆல் யுவர் எஃபோர்ட்ஸ். பட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட், நான் என்டையர் கரியர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் செஷன் பேசிக் மெடிசனில் வந்து பெஸ்ட் செஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆர்வமாக கவனிச்சாங்க. ஐ திங்க் தேர் டேக்கிங் நோட்ஸ். அவங்க நோட்ஸ் எடுத்து நான் சொன்னதுனால ஆக்சுவலி ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, அவங்க ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். இப்போ நீங்கள் கொஷின்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஏற்கனவே மேம்கிட்ட கேட்டிங்களா கொஷின், அவங்க கிளியராக ஆன்சர் பண்ணாங்க. ஈவன் தோ ஷி ஆன்சர்டு earlier, she never allowed you to ask a question that much clarity she gave, but anyhow she answered. இப்போ என்னன்னா அதே கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க as a Siddha Physician. இந்த செஷனே இதுக்கு தான், இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் கேட்கணுங்கிறதுக்காக அந்த செஷன். that's why it became successful. I wanted everyone to have doubt about that and ask. You asked, session is successful. here after நீங்கள் சும்மா இருக்க போகிறதில்ல, நீங்கள் ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறீங்க. அதுவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவேகன்ட் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன். இப்போ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? எனி ஐடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இந்த செஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? கிளினிக்கல் சைடா எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? இல்லைம்மா, அதெல்லாம் ரொம்ப எமோஷனல். பிட் டெக்னிக்கல் டு ப்ராக்டிஸ், டு டீச், டு டூ ஏ ரிசர்ச். ஒன் மோர் திங்ஸ், இது வந்து எப்படி வந்து கம்யூனிட்டி மெடிசன் ஆர் பப்ளிக் ஹெல்த்தில் யூஸ் ஆகுமா? என்ன எவ்ரிதிங். அவங்க சொன்னதில் பப்ளிக் ஹெல்த் இஷ்யூ என்ன இருக்கு பாப்பா, எந்த அளவுக்கு கவனிச்சிங்க பார்ப்போம். அது எப்படி பப்ளிக் ஹெல்த் ஆகும்? டியூபர்குலோசிஸ் ரிப்பீட்டட்லி ஷி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் டியூபர்குலோசிஸ். ரிப்பீட் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் என்னன்னா ஒரு பேஷண்ட்டை நம்ம விட்டுட்டோம், பார்க்குறோம், பயாப்சி பண்ணுறோம், இது வந்து கிரானுலோமேட்டஸ் லீஷன் தான் இருக்குது. ஏன் அவங்க வந்து இது என் ஏரியாலாம் நான் சொல்லக்கூடாது, நான் செய்யாத சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆக்சுவலி ரெக்வஸ்ட் ஏபி பாசிட்டிவ் நான் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ், பட் ஏபி நெகட்டிவ் இஸ் ஏபி நெகட்டிவ் அந்த பேஷண்ட் டிபி இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. தட்ஸ் வை வி ட்ரஸ்ட் பயாப்சிஸ். ஏபி நெகட்டிவ், ஆல் ஏபி நெகட்டிவ்ஸ் ஆர் நாட் நெகட்டிவ்ஸ். ஆல் வைடால் பாசிட்டிவ்ஸ் ஆர் நாட் பாசிட்டிவ். ஆல் வைடால் பாசிட்டிவ் இஸ் நாட் டசன்ட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் டைஃபாய்டு. அதே மாதிரி ஏபி நெகட்டிவ்னா டிபி இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. எம்பி நெகட்டிவ்னா மலேரியா இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. அதுதான் அவங்க திருப்பி சொல்கிறாங்க. அவங்க ஏரியாவில் நின்று சொல்கிறாங்க. he stood on her fort and talked. அந்த பக்கம் போகல சப்போர்ட்டுக்கு, பிகாஸ் ஆஃப் இங்கே ஸ்டஃப்லாம் நம்ம அடுத்த பக்கம்லாம் போயிடுவோம். அவங்க 3 விஷயம், இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் நான் கேட்கன்னு நினச்சேன் அவங்கள்ட்ட. இதை பேச முடியுமா மேம் கேட்கலான்னு நினச்சேன். நல்ல வேலை நிறைய சொல்ல விட்டேன். பட் லக்கிலி நான் போடுற ஒரு கேஸ் ஸ்டடீஸ்க்கு அவங்களே ஒரு இப்போ இது கொடுத்துட்டாங்க. ஃப்ரோசன் செக்ஷன் பண்ணுங்களான்னு கேட்டாங்க. ஒரு ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன், எவ்வளோ முக்கியம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லைடு அப்படிங்கிறது. அந்த ஸ்லைடு அப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணி ரொம்ப நேரம் இன்னும் பேசியிருக்கணும். அவங்களால முடிஞ்சது சொல்லிட்டாங்க. ஒன் பேஷண்ட் அண்டர்வென் ஃபார் சர்ஜரி ஃபார் CCRS. ஐ டயக்னோஸ் த்ரூ நாடி. வென் ஐ டிட் அந்த ஒரு பேஷண்ட் என்டையர் லைஃபுக்கே அவங்களுடைய செஷன் முக்கியம். ஃபஸ்ட்டு ஏ கபப்பித்த நாடி சஸ்பெக்டட். த பேஷண்ட் கேம் ஃபார் ஜாயின்ட் பெயின், நீ ஜாயின்ட் பெயின். இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் நீ ஜாயின்ட் பெயின் இருந்தால் CCRS எடுத்துக்காதீங்க. தே கேம் ஃபார் நீ ஜாயின்ட் பெயின், பட் நாடி ஷோடு கபப்பித்த நாடி. இட் இஸ் நோ வே இட் இஸ் கனெக்டட் டு ஹர் சிம்டம்ஸ். ஹர் சிம்டம் டிமாண்டட் எ செப்பரேட் நாடி ஆர் ஏ நார்மல் நாடி. பட் த பேஷண்ட் ஹேட் கபப்பித்த நாடி. இடமான சேத்துமத்தில் எழுந்தணியில் விடமடனை வீக்கம்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன். 35 to 37 years old female. Nadi is constantly kapapita, alarmingly kapapita nadi. Then because of the history, history didn't play any role here. If you go by history, it will deviate you to somewhere else.
அண்ட் இஃப் யூ டூ அல்ட்ராசவுண்ட் இப்போ நாளைக்கு ரேடியாலஜி பேசுவோம், அல்ட்ராசவுண்டுக்கும் அவங்களுக்கும் எகெயின்ஸ்ட். அல்ட்ராசவுண்ட் டூயிங் a lot of spoil sport for pathologists. Normal ultrasound doesn't advocate for normal abdomen. Normal ultrasound means that sonologist couldn't demonstrate any pathology. என்னால் எனக்கு எதுவும் தெரியலைங்க ஐயா, அவ்வளோதான் அர்த்தம் அதுக்கு. நீங்கள் என்னென்ன சொல்கிறீங்க, எனக்கு ஒன்றும் தெரியலைங்க ஐயா அப்படிங்கிறதான் அர்த்தம் அதுக்கு. ஓகே, it has its own limitation. Coming to the point, I diagnosed one patient with a breast lesion, நாடி strong. We went for biopsy. என்னுடைய அனுமதி இல்லாமலே பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஆன்சைட்டி இல்லைன்னா அப்படி பயமுறுத்திட்டான்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சென்டரில் போய் பண்ணுறாங்க. FNAC அவங்களே பண்ணி pathology report normal. FNAC ruled out malignancy. They came back. I shouted at them. I told them, நான் சொன்ன இடத்துல சொல்கிற மாதிரி எடுத்துருக்கணும், நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. Again you go for another FNAC. Then they went to another FNAC. They missed it. Somehow அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, ட்ரபுள் ஷூட்டிங் சில ஏரியா இருக்கு இல்லையா, பண்ணும்போது மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன மெட்டீரியல் இருக்கோ அதுக்கு தான் அவங்க பெத்தாலஜி ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த மெட்டீரியல் எடுக்கிறது யார்? சர்ஜன் எடுக்கணும். இதில் தான் இன்னொரு ஃபீல்டு இப்போ புதுசாக எனக்குலாம் ரொம்ப வரப்பிரசாதம், இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி. ரேடியாலஜி ஆர் டூயிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட் பிகாஸ் ரேடியாலஜி சப்போர்ட், இமேஜ் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால they won't miss any lesion. இப்போலாம் ரேடியாலஜிஸ்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்துச்சுன்னா இப்போ அந்த தப்பு நடக்கிறது இல்லையே. 2020க்கு பிறகு அப்படி நடக்கிறது இல்லை. 2 back-to-back FNC turned normal. Then they went for true cut bias போனால் 2 back-to-back FNAC breastல பண்ணது நார்மலாக இருந்தால் அந்த பேஷண்ட் அண்ட் அட்டண்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் விட்டுருந்தா கூலிப்பட்ட வச்சு நீ கொண்டிருப்பாங்க. You can't ask the third one. So somehow I convinced surgeon as well as the patient attender. Patient didn't support attender and go for. There is a mild mass, I told. It may grow big in future. It may look very bad, ugly. Let us remove it. I am going to ask my plastic surgeon to do a surgery to remove it. Then she accepted. Very 31, 32 years old female. Accepted. Then we arranged frozen section. Because we may not know what it is. I was damn sure that it is not normal. But I don't have any evidence that it is abnormal. So we requested the team, breast surgery team, the surgical fashion differs. The primary clinician, the family physician decides what sort of fashion the surgery should undergo. So I requested an oncology surgeon. At any time you have to pitch in. The breast surgeon is doing the surgery. Then they went for frozen section. What clearly explained frozen section. It decides a margin. They excised, they sent the sample for biopsy, and the histopathologist reported superior margin is not free from tumor. After excision, the superior margin is not free from tumor. Then they went for revised superior margin. இப்படி கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க, இந்த மேல உள்ள மார்ஜினில் கொஞ்சோண்டு புற்றுநோய் இருக்கு ஐயா அப்படின்னு வந்துருச்சு. உடனே they went extra few inch. Then usually the very renowned surgeons are though confident and pride about their own skill, decision making skill, and they went for extra 2 inch and sent for a frozen section. But what happened in between? Nowadays surgeons are going for breast conservation surgery, so convince patients to go for conservation surgery, though their concentration on that conservation surgery. They didn't see the revised superior margin report. They didn't wait. They finished the surgery. They thought that already we did we wide excision. Now after the frozen surgery, we put even 1 or 2 inches extra. So we need not to wait for the result. They went and ahead and finished everything. Patient came back and no one could see the second frozen section, which showed even the revised superior margin is not free from tumor. Once the patient came to home, when I went through all the reports, I picked this particular one. The revised superior margin is not free from tumor, but no one, whether they were noted or not, because after the second incident, they didn't go for the third one. Then immediately took a photograph and through WhatsApp sent the surgeon, what happened? I want an answer. What about this? Called the histopathologist. In a very big hospital, getting the histopathologist who reported. Then I talked to her and she told, no, this is the last report. I didn't receive anything apart from that. Since it was conservation surgery, actually I advised the patient to go for radical mastectomy, MRM.
But because of this, cosmetic consciousness, and hospitals are using that. So they went bit extravagant. That's why here, surgery in medical field is not all about talent. It's all about our ethics. So they started fighting. Patient didn't know. No, I only sent the patient, so I shouldn't tell the patient that something went wrong. But at the same time, I have to talk to them. So luckily, the pathologist came forward to help me, and we both talked to them on the tumor table. I invaded. I was not invited. I invaded into the tumor table, and eventually brought the patient back to the hospital, and they went for total mastectomy. Everything started from Adi. Pathologist helped me. For example, I diagnosed. Yes, so send for histopathology, send for surgery. If it is missed and the patient comes again with its global metastasis, what is the use of seeing Nadi and telling that I can diagnose? What is the use? Nothing. So the frozen section is a Varaprasadam. Thanks for talking about that. And he gave a clear report about margins. It is all about margins. First. Number 2, bronchial wash also she talked about. Bronchial wash. What is immunohistochemistry, right? Then cytochemistry. She talked about a lot of cancer. And now I'm going back to your questions. I want you to ask the same question you asked ma'am. Because certain question should be asked to the clinician. But luckily, he herself a clinician, she answered. Follow up in different language. ஒரே விஷயத்தை 3-4 வரையுமா சொன்னாங்க உங்களுக்கு. உங்க கொஸ்டின்ஸ். When she told for all the question, he answered only one answer, but in different way. That is follow up. How to follow up as a doctor? Again, I am telling you, Nadi, where I started. Nadi can guide you what to do and when to do, when to ignore, when we shouldn't believe, and when we have to go for hysterectomy, you do not worry. Nadi will help you, but you should have experience. Just like histopathology, there is even certain things can be normal, can be abnormal also. Nadi also, certain things can be normal, can be abnormal. You need experience, and you need a lot of experience. You have to see lot of patients, just like lot of slides. We have to see lot of patients to see the Nadi and come to a conclusion. Okay. So one by one, I can connect. Then about the thyroid, anaplastic thyroid. It itself will diagnose. Ma'am told when it comes to colonic pathology, the disease itself diagnosed. What is the meaning? By the time it is diagnosed, everything will be well versed, incurable. By the time in India, by the time colonic carcinomas are diagnosed, it would be the patient will be secondaries. When it comes to ovarian cancers, usually you used to see patients with a secondary spinal cord, back pain, prostatic cancer with the back pain, colonic cancer with the back pain. They will think that dorsal spine, there is a lytic lesions in dorsal spine. They initially think that there is tuberculosis. They will start giving ATTs without because doing a biopsy in spinal cord, everyone is scared, even including patient. Empirically, they used to put their own money response. Then if you dig further, then you will come to know that there is a colonic pathology, secondary is here. There is a prostatic pathology, secondary is here. Even breast cancer, the most common secondary is in the upper spinal cord. Axillary node. Then she talked about this one, supraclavicle node. If it is left, if it is right, there is a difference. What is that? If it is the right supraclavicle node, left supraclavicle node. What is virtuous node? Stomach CA. It is registered in our Naadal. You know that? No? Go to your text. Go back to your text. It has been all the macroscopic pictures, whatever you can see, everything in your text. That is Uruvam. Whatever you cannot see, it. We are talking about that Vadam, Pittam, Dal. What is called Aruruvam? Microscopic. We can forcefully tell that there is a topic Aruru Noinadal, that is
Histopathology. I want to ask one more question. Someone asked. நீங்க என்ன கேட்டீங்க? அந்த செல்ஸ் எல்லாமே ஏடிபிக்கல் செல்ஸ் தான். இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும்? We are not supposed to see the microscopical pictures, right, sir? So but you need not to worry. They have written. The entire class is about how to describe. What is the description? She asked, in the description, have you seen that granulomatous say what is called atypia, hyperplasia, dysplasia? All the terminologies she told. No, in the entire session is about that only. How she taught that what you asked, she spent the entire 1.5 hours for that only. How to describe a lesion. We have described a lesion, how to understand. Okay, if you go through the sites, everything there. Okay, then you know it is their domain, their job. Why she has put all the slides? At least in order to avoid sleeping. Colorful slides and all. Otherwise, the description is more than enough. But இம்ப்ரெஷனில் கடைசியில் நோம்பு அளிக்கணுங்கிற வார்த்தையை தவிர வேறு எதையும் நம்ம பார்க்குறது இல்லை. அதை பார்க்கணுங்கிறது தான் இங்கே முதல் அடிப்படை. ரெண்டாவது, இங்கே கேட்ட கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கணும். அப்புறம் தைராய்டு பற்றி பேசும்போது, தைராய்டு ஆட்டோமின் தைராய்டிஸ், ஹஷிமோட்டோஸ், கிரேஸ், ஹஷிமோட்டோஸ் தைராய்டிஸ்ங்கிறது நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். யூ ஆர் ட்ரீட்டிங் சொரியாசிக் பேஷண்ட் வித் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லீஷன்ஸ் கம்ஸ் டவுன். சடனாக அந்த சேம் மெடிக்கேஷன் உங்கள் ஒர்க் பண்ணவே பண்ணாது. சேம் மெடிக்கேஷன் கந்து மை கொடுப்பீங்க, கூட குடசப்பாலை வெட்பாலை தைலம் கொடுக்குறீங்க. குட், வெரி குட். பேஷண்ட் அண்டர் கண்ட்ரோல், பேஷண்ட் இஸ் ஹாப்பி. சேம் மெடிக்கேஷன் தான் கொடுக்குறீங்க. ஆனால் இப்போ திடீர்னு பார்த்தா ஒரு ஈவன் அது சம்மர் வேறு. பட் இட் ஸ்டார்டட் ஜஸ்ட் லைக் தட். இது என்னமோ அந்த மருந்து கொடுத்தப்போ அதிகான மாதிரி இட் ப்ரொலிஃபரேட் ஆகுது, ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக இருக்குது அப்படின்னா ஹஷிமோட்டோஸ் will pay a spoil coat because it will be silent. Initially, Hashimoto thyroiditis will be hyperthyroidism picture. Then it will come to normal. It will stay normal for prolonged period. There are test-wise normal. T3, T4 tests, TSH should be normal in that period. But disease won't be silent. Disease will do all these things. Vitamin D level will go down, dip down. Vitamin C will go down. Third, it will aggravate all the existing diseases. Then I have seen people with atrophic gastritis. The biopsy report told atrophic gastritis. Everything is interconnected. The gastric mucosa biopsy, colonic biopsy, and everything, whatever she told is interconnected. Nothing is an isolated pathology. Everything is interconnected. Yeah, all the slides are interconnected, and entirely the entire slide show is interconnected with the next few sessions we are going to talk about. Prognosis based, histopathology based prognosis is very, very important, because let me share ஒன்றும் இல்லை. முதல்ல டீக்காக என்னை பேச வச்ச மாதிரி இப்போ லஞ்ச் ரெடியாகல பேச வைக்கிறாங்க. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஒரு பேஷண்ட் வித் மைக்ரோஸ்கோபிக் சொல்கிறாங்க இல்லையா, நான் இயற்கை உணவு சாப்பிட்றேன், நான் முழுக்க தானியத்தை சாப்பிட்றேன், குதிரைவாளி சாப்பிட்றேன், அதை சாப்பிட்றேன், இதை சாப்பிட்றேன்னு. அது எல்லாருமே மைக்ரோஸ்கோபிக் குவாலிட்டிஸோடு தான் வராங்க, வெயிட்டை குறைக்கிறங்கிற பேரில். விட்டமின் சி, விட்டமின் டி, B12, everything goes down. Even they are vulnerable for ileocecal tuberculosis also. Those பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரொக்ரெசிவாக அவங்களுக்கு டயரியா இருக்கும். வெரி சைலண்ட் டயரியா. வாட் இஸ் சைலண்ட் டயரியா மீன்ஸ் பேஷண்ட் மே நாட் ஹேவ் கம்ப்ளைண்ட். நீங்கள் கேட்டால் தான் சொல்லுவாங்க. It won't be in the history. You have to dig. You have to ask question. Only by leading question, they may answer you. In those patients, around 100-150 patients, luckily I have a luxury of gastroenterologists and histopathologists. I used to write colonoscopy, irrespective of macroscopic finding, go for multiple biopsies. Macroscopy, only don't say normal, take multiple biopsies and send. And he used to talk to histopathologists, and after 100 patients, I came to know that, that senior most pathologist told, it mimics celiac disease. It mimics celiac disease. Few patients turn positive for transglutaminase antibody also, few not. The பைத்தியக்காரத்தனமான அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, lunatic, psychiatric, the obsession over this natural food, that is not natural. Natural food is creating lot of, it is a public health issue. After this data,
the entire histopathology data. I have approached everyone who is responsible for that. Don't do that. சித்த மருத்துவப்படி அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் ஃபுட்டு எதுவுமே நத்திங் இஸ் டோட்டலி வித்தவுட் ரைஸ். பொங்கலில் ரைஸ் இருக்கும், கூட பருப்பு இருக்கும். நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் எங்கேயுமே த மிக்ஸ்டு டயட் அண்ட் கேர்ஃபுல் அடிஷன் ஆஃப் சம் கிரைன்ஸ் வித் ரைஸ். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், ரைஸ் இஸ் ஒன்லி சோர்ஸ், பிக்கஸ்ட் சோர்ஸ் ஃபார் விட்டமின், folic acid. Have you seen folic acid deficiency in the last 100 years? Nowadays we are seeing a lot of folic acid deficiency, vitamin B12 deficiency with the macrocytic anemia. I'm told about CBC. CBC gives everything before pathology. Macrocytic anemia with B12 and folic acid deficiency. If you do biopsy, if you do scopies, you can see atrophic gastritis. You know why atrophic gastritis? After atrophic gastritis, you may lose intrinsic factor. So we used to do biopsies. Antibodies, anti-parietal cell antibody and anti-intrinsic factor antibody. If they both turn positive, to increase B12, what will it do? Students, nothing you can give. Already atrophic gastritis is there. Already you are turned positive for both anti-parietal cell as well as anti-intrinsic factor positive. It means orally B12 cannot be given. It should be given only by injection. You have to seek help from your physician to give. Sir, please, என்னோட பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ஐவியில் கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் தான் கேட்கணும். ஓரல் கொடுக்கவே முடியாது. But if you give Masikaina regularly, 1 times after 6 months or 7 months, sometime it may heal, which is not possible general side. Gastrointestinal side, usually பார்த்தா once நடந்தது தான் every 2 months injection போட்டே இருப்பாங்க. Luckily, this sort of food-induced atrophic gastritis can be reversed. I think that again, as a researcher பார்க்கணும்னா 100 patients கொடுத்துருக்குது, ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு. But same time, there is a chance நான் கொடுக்காம கூட ரிவர்ஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. That is rational. We should be so scientific and rational. 100 out of 100 நான் கொடுத்துருக்கேன், ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு. பட் ஹவு டு நோ தட் கொடுக்காம கூட ஆரம்பமாயிருக்கலாம்? Because after COVID, everything is changing in histopathology also, even tubercular. We have seen a lot of patients with non-granulomatous picture in biopsy after COVID. Everyone surprised. They responded very well to ATT, but nothing positive, even including histopathology. And the pathologist told me that there is a variation that without non-granulomatous tubercle picture also possible, sir, rarely. But the rarity cannot be generalized. That is an answer. Don't take it too much. Granulomatous lesions 90%, that is a truth. Rarely it can happen. So we should step up. We have to update ourselves. We have to read everything under sun, above earth. You have to read everything to practice. So no, I diagnosed one patient with an RD, but I didn't give any medication. The only thing I did was decision making and communicated, properly communicated, because I communicated with the patient. And among the patients, attenders, we should be able to pick who is a sensible attender, who is an emotional attender. Always for emotional attender, you can give a hug and kick them out. No problem, பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டு who is a sensible attender, அவங்கள்ட்ட உட்காந்து how to communicate properly, be brutally honest. Honest is a USP. Sir, I can't treat. I can diagnose, I can guide you. I don't think I can treat this. Here, your health, I choose your health over my pride. What I'm known for is maybe something else. You might have come to me expecting something. But here, your health and future is important than my personal pride. So a doctor should know everything, how to talk, and where to sit in the driver's seat, and where to place second fiddle. You should know everything. But then one more thing is, be honest, be rational, don't be too emotional. நான் நிறைய கான்ஃபரன்ஸில் கேட்குற ஒரே கேள்வி தான், ஒரு மருந்து சொல்கிறோம், அப்புறம் வாட் அபவுட் தி பிராணாயாமா யோகா, ஆசிட் ஃபாஸ்ட் ஏரோபிக் பேசில்லை, டிபர்குல் பேசில்லை, அவங்களுக்கு பிராணாயாமா கொடுக்கலாமா கூடாதா? இட்ஸ் அன் ஆசிட் ஃபாஸ்ட் ஏரோபிக் பேசில்லை,
பிராணாயாமம் கொடுத்தா அது டிபி கிருமிக்கு நல்லதா உனக்கு நல்லதா? இட்ஸ் அ கொஸ்டின். ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தருக்கு டிபி, அந்த ஃபேமிலியே வருமா இது யோகா பண்ணிச்சு, இப்போ அத்தனை பேருக்கு டிபி. ஜென்ரேஷன் எல்லாத்தையும் 360 ஆங்கிள் நீங்கள் பார்க்கணும் இல்லையா? அவங்களுக்கெல்லாம் யோகா பண்ணால் நல்லது. அந்த ஒரு தனிப்பட்ட பேஷண்ட்டு மலைக்கு மேலே உட்காந்து பக்கத்தில் 2 கிலோமீட்டர் மனசில் இடத்துல தனியாக உட்காந்து என்னென்னாலும் பண்ணிக்கிட்டோம். அவங்களுக்கே நல்லதாக கெட்டதாக எனக்கு தெரியல அது. ஸோ சயின்டிஃபிக்காக யோசிங்க. ஒரு சில கொஷின் கேட்கும்போது சயின்ஸ் பற்றி ஒழிஞ்சிக்கிறது, சில கொஷின் பண்ணும்போது எமோஷன் பற்றி ஒழிஞ்சிக்கிறது செய்யக்கூடாது. சித்தா மெடிசன்ஸ் ஹேவ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். ஹிஸ்டோபேத்தாலஜிக்கலாக நம்ம மெடிசன் சில விஷயங்கள் காசு பண்ணுவோம். உதாரணம் வந்து அவங்க ஒன்று சொன்னாங்க, அல்சர்னு ஒரு பேஷண்ட் வருவாங்க தெரியுமா? பேஷண்ட்ஸு 90% பேஷண்ட்ஸ் கம்மிங் டு யூ வித் செல்ஃப் கிளைம் ஆஃப் அல்சர் இஸ் நாட் அல்சர். அல்சர்னா புண்ணு. உன் வயிற்றுக்குள்ளே புரிஞ்சு நீ பார்த்தியான்னு கேட்பேன் நான். அல்சர் இஸ் என்னது? புண்ணு தானே. அவங்களுக்கு எப்படி தெரியாது? மேம் 70% பேஷண்ட் வித் தி செல்ஃப் கிளைம் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக், எனக்கு கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் இருக்குது, இஸ் தர் சைக்காட்ரிக். Why I am telling you, over usage of proton pump inhibitors, ஒரு தடவை டாக்டர்ஸ் வந்து சிம்டமேட்டிக் எழுதி கொடுப்பாங்க, அவங்க பாட்டு வருஷ கணக்கில் எடுப்பாங்க. விரிசா அதை மட்டும் எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ன வரும்? ஏக்ளோர்ஹைட்ரியா வரும். தட்ஸ் வை தேர் லாட் ஆஃப் பேஷண்ட் வித் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வரும். எப்படி ஈசோஃபிகல் ஃபங்கஸ். உடனே என்ன நினைப்பாங்க? ஈசோஃபிகல் ஃபங்கஸ் மோஸ்ட்லி எதிர் ஹெச்ஐவியாக இருக்கலாம், கேன்சராக இருக்கலாம், அடுத்தடுத்த இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டே இருக்கும். இல்லை சில பேர் என்ன அந்த ஒமிஸ் டின்னு ஒரு மாத்திரை போடுவாங்க. அது டாக்டர் 4 நாள் 7 நாள் போட்டு நிறுத்தின்னு சொல்லுவாங்க, கேட்க மாட்டாங்க, போட்டே இருப்பாங்க. ட்ரக் இன்டியூஸ் பார்க்கின்ஸ் ஒருத்தர் வருவாங்க, அது நிறுத்தின பிறகு நல்லாயிடுவாங்க. அது நிறுத்தின பிறகு நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் பார்க்கின்ஸ் ஒருத்தர் ட்ரீட்மெண்ட்டாக நீங்கள் ஆக்கிடுவீங்க. ரைட்? ஒரு ட்ரக் இன்டியூஸ்டு பார்க்கின்ஸ் பிக்சர் உங்கள்கிட்ட வருவாங்க. ஜென்ரல் அட்வைஸ் என்ன? ஸ்டாப் ஆல் த மாடர்ன் மெடிகேஷன், யூ கிவ் X, Y, Z வாட்ஸ் எவர். Because of stopping the drug, the patient slowly will become normal. You think that, you hallucinate that, அப்படி சொல்லக்கூடாது. You think that medicine worked and treated Parkinsonism. ஸோ டு அவாய்ட் சர்ச் திங்ஸ், நீங்கள் ஒரு ஹையர் லெவலில் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பேசும்போது தான் எவ்ரி கொஷனுக்கும் நீங்கள் படிக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் கேள்வி வைக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். படிக்கிற போது ஒன்ஸ் யூ பிகேம் அ டாக்டர், அ டீச்சர், எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் டு பி எ கிளினிஷியன் எல்லாத்துக்கும் கேள்வி கேட்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும், எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லவும் தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ என்ன கொஷின் வருது அப்படின்னா, நீங்கள் பிகாஸ் ஆஃப் ஆப்டிமிசம்ங்கிறது வேற, எமோஷனல் இடியாக்ரஸிங்கிறது வேற. சித்தா ட்ரக்ஸ் ஆர் ஒண்டர்ஃபுல். நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ன்னு ஒரு மெடிசன் வந்து ஒரு ஏன்னு ஒரு டிசீஸ்க்கு நல்லா இருக்குன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். நான் இந்த கொஷின் நிறைய இடத்துல கேட்பேன். ஏற்கனவே பல தடவை வந்து என் கான்ஃபரன்ஸ் வந்திருந்தவங்கன்னா அதே கொஷின் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா எனிஹவ் சாரி, பட் மற்றவங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும். ஏன்னு ஒரு மருந்து, ஒரு எக்ஸ்ன்னு ஒரு மருந்து ஏன்னு ஒரு டிசீஸ் கொடுத்துருக்கோம், நல்லா இருக்கு. வாட் இஸ் கால்டு நல்லா இருக்கு? வாட் இஸ் கால்டு நல்லா இருக்கு? இஸ் இட் டேஸ்டி, ஆர் இஸ் த பேஷண்ட் இஸ் ஃபீலிங் குட், ஆர் யூ ஹேவ் an evidence that it is the disease has been cured? இதுக்கு இதை அனுமானித்து கொடுத்தால் நல்லா இருக்கு. வாட் இஸ் கால் நல்லா இருக்கு? சப்ஜெக்டிவ் ஆர் அப்ஜெக்டிவ்? அதான் முதலே சொன்னேன், 70% பேஷண்ட்ஸ் ஆர் சைக்காட்ரிக். இஃப் தோஸ் சிம்டம்ஸ் சப்ஜெக்டிவ் சிம்டம், கம்ப்ளீட்லி சப்ஜெக்டிவ் சிம்டம்ஸ்னா ஆல்வேஸ் திங்க் பண்ண யோசிங்க நீங்கள். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மகிட்ட தான் வராங்க. அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் சரியாகும், நீங்கள் எது கொடுத்தாலும் சரியாகும். they need somebody to listen, somebody to give something. அப்படி இருக்கவங்களுக்கு போய் நீங்கள் அந்த மருந்து உங்களை அறியாமலே அது நல்லா இருக்கும்னு நினச்சி, உங்களுக்கு ரிசர்ச் சைடில் இருக்கீங்க, நிறைய ரிசர்ச் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு மொதல் கொஸ்டின் வரும், பி வேல்யூ ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதில் மொதல் கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரும், வாட் இஸ் அ ரேஷனல் பிஹைண்ட் த ட்ரக் செலெக்ஷன். அந்த கொஸ்டினை எல்லாத்துக்கும் கேட்டு, யாராக சொல்கிறத கேட்டுட்டு இங்கே செய்யாதீங்க. அந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் கேட்டுக்கோங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு. வாட் இஸ் ரேஷனல் பிஹைண்ட் திஸ் ட்ரக் செலெக்ஷன்? அதான் சொன்னேன், ஏன்னு ஒரு நோய்க்கு எக்ஸ்னு ஒரு மருந்து கொடுக்க நல்லா இருக்கு, ஐ மீன் நீங்கள் சொல்கிற மாரி நல்லா இருக்கு. எகைன் செகண்ட் பேஷண்ட் வராங்க, நல்லா இருக்கு, யூஆர் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் மெடிசனை சஜஸ்ட் பண்ண ட்ரக்கை சஜஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க. தேர்ட் ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, அதே ஏன்ற ஒரு நோய்க்கு எக்ஸ்ங்கிற மெடிசன் கொடுக்குறீங்க, நோ ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ என்ன பண்ணுவோம்? நோ ரெஸ்பான்ஸ்னால் நீங்கள் பத்தியும் சரியாக சாப்பிடல, இல்லை ரைட், நீங்கள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணலை, டோஸ் பத்தலை, கொடுக்குறீங்க. அடுத்த வரும்போது என்னாச்சுன்னா ஒர்சன் ஆகிட்டு போகுது. என்ன யோசிப்பீங்க?
வாட் வில் யூ, என்ன யோசிப்பீங்க இப்போ? லேவெண்டர் சொல்லுங்க, உங்களை தான். மேபி நான் சரியா நாடி பார்க்காமலோ அப்படி கொடுத்துருக்கலாம். அதெல்லாம் விடுங்க, நாடி விடுங்க, நாடி பற்றி நம்ம பேசவே இல்லைப்பா. ஒரு மருந்து கொடுக்குறீங்க, கேட்கும்போது ஹாப்பி, ரெண்டாவது கேட்கும்போது, மூணாவது நாட் ஒர்க்கிங். ஓகே, அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கம்ஃபோர்ட்டு. ஃபோர்த் டைம் பேஷண்ட் வந்து எனக்கு பிரச்சனை அதிகமாகிடுச்சு, எனக்கு சிம்டம் அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க, என்ன யோசிப்பீங்க? அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்குமா மெடிசன்ல? மெடிசன் அந்த இதில் ராட்ரக்ஸில் என்ன அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கு? லைக் அதை வந்து அந்த அப்படிலாம் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குது இல்லையா, ஏன் கேட்குதுன்னு யோசிக்கணும். ஒய், இந்த ஒய் அங்கே இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டாவது 2 நிமிஷம் நடக்கவே நடக்காது. சின்ஸ் வி ஆர் எமோஷனல் ஃபூல்ஸ் அண்ட் வி லவ் கம்ஃபர்டிங் லைஸ். நமக்கு பிடிச்சது நம்மளை சந்தோஷப்படுத்துகிற பொய்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். டோன்ட் அக்செப்ட் அ காம்ப்ளிமெண்ட் விச் நெவர் ஒர்க் ஃபார். நீங்கள் பண்ணாத வேலைக்கு உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்தா ஒத்துக்காமல் இருந்தாலே வாழ்க்கையில் விட்டுடலாம். இது மூணாவது சொல்லும்போது அப்படி ஒரு நிலைமை உங்களுக்கு வரக்கூடாது. இந்த மருந்து ஒர்க் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பேஷண்ட் சொன்னால் அது ஒரு ஸ்பெஷல் மெடிசன் நான் எங்கள் தாத்தா கொடுத்தாருன்னு சொல்லாமல், ஏன் ஒர்க் பண்ணுச்சுன்னு தெரியல, வெயிட் பண்ணு, இதனால தான் தெரியாது. ஸ்பான்டேனியஸ் ரெக்கவரியாக இருக்கலாம். வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீசஸ், நிறைய விஷயங்களில் தேர் இஸ் எ சான்ஸ் ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் ரெக்கவரி அப்படிங்கிறத மனசில் உரமாக வச்சுக்கணும். அந்த சாய்வு தட் இஸ் கால் பயஸ்மாங்க. கன்ஃபவுண்டிங் பயஸ், நிறைய பேர் கிளினிக் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜிலாம் ஒரு கிளாஸஸ் இருக்குது. கன்ஃபவுண்டிங் பயஸ் என்ன? anyone please. இன்டர்வென்ஷனுக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட்டுக்கும் வந்துட்டு அந்த அந்த தேர்ட் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம ஸ்டடியிலேயே இருக்காது, ஆனால் அது ரிசல்ட்டை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் சார். அது வந்து கன்ஃபார்ம். அதான் சொல்கிறேன், உள்ளங்காலில் வந்து சுட்டிகை செய்தால் வந்து லம்போசாக்கல் டிஸ்க் பல்ஜ் மாதிரியான தண்டகவாதம் சரியாகும். இது டெக்ஸ்ட். உள்ளங்காலில் சுட்டிகை பண்ணால் சரியாகுமா? உள்ளங்காலில் ஒரு ஆணி வச்சு சூடு வச்சு கோடு போடுறது தண்டகவாதம், முதுகுவலி சரியாயிடும். ஆமாம் சரியாது. உள்ளங்காலுக்கு சூடு போட்டால் சரியாதா? உள்ளங்கால சூடு போட என்ன ஆகும்? நிற்க முடியாது, நடக்க. he cannot stand, he cannot walk, he has to lie down. 24 hours bed rest for 7 days, 20 days will cure any amount of any intensity of disc bulge. Any intensity of disc bulge, including fractures. Absolute bed rest 23 hours and 24 hours into 21 days is good enough. அந்த 23 hours ஒரு 24 மணி நேரத்தில் 23 நேரம் ஒருத்தனை படுக்க 24 நாள் படுக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? பல டெக்னிக் இருக்குது. ஒன்று, இடுப்போட கட்டி வச்சிடணும், காலில் சூடு போட்டுடணும், 2 காலையும் கட்டு போடலாம், என்னன்னாலும் செய்யலாம். இஃப் யூ ஆர் ஸோ ரொம்ப எத்திக்கல் ரேஷனல்னால் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களுக்கு புரிய வச்சோம். அப்படி எக்ஸ்பிளைன் புரிய வைக்கும்போது அதில் தான் வழி அந்த ஒரு உடல் எனக்கு வருது. எவன் கேட்பான் எவன் கேட்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, கம்மிங் பேக் டு ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி. இந்த செஷன் பற்றி நீங்கள் சொல்லணும். நான் இது ஒரு கலோக்கியம், இந்த பேர் அப்படி தான் காயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஹெர்மோனியூட்டிக்ஸ் சொல்லி இது பண்ணி 2வது கலோக்கியம்னு வச்சிருக்க காரணம் வந்து யூ ஹேவ் டு டாக். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கலோக்கியம் அண்ட் பார்லி? பார்லின்னா எதிர்வாதம். நான் பேசுறதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இல்லை. எமோஷனல் சித்தர்கள் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க சார், எந்திரிச்சு நரம்பு புடைக்க தைராய்டு டிசோன்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு கத்துறது, தட் இஸ் பார்லி. கலோக்கியம் இஸ் ஜஸ்ட் வெரி ஜென்டில். வி ஹாவ் டு மியூச்சுவலி. ஐ ஹவ் நெவர் எவர் received any negative comment or non-cooperation from any modern doctors in my entire life. I have never ever. That is a myth. சரியா? அப்போ we have to enjoy our similarities. Please note this point, underline it. We have to enjoy our similarities and respect our differences very strongly. இதை பண்ண போதும். Be honest and be rational. ஓகேவா? சாப்பாடு வந்துருச்சா? நெக்ஸ்ட் செஷன் இஸ் கோயிங் டு பி அபவுட் ஸ்கின். டெர்மட்டாலஜிலையும் ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி வருது. அடுத்து சித்தா சிண்ட்ரோம்ஸ், அதுலேயும் ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி வருது. டுமாரோ மார்னிங் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் கேஸ் ஸ்டடிஸ், இண்டிவிஜுவல் கேஸ் ஸ்டடிஸ். எவரி கேஸ் ஸ்டடிஸ் உங்களுக்கு இந்த சைடு நீங்கள் டாக்டர் அப்பாவோட சைடு நீங்கள் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கும். அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து டாக்டர் சங்கருடைய பேதை பெரும்பை மங்கை மடம், இந்த செஷன்லையும் ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி வரும். இந்த என்டையர் செஷன் 2 நாள் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு
இதை பற்றி ஓவரால் ஐடியா கிடைக்கும். ஒவ்வொரு தடவை ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி ரிப்போர்ட்டை பார்க்க தோணும். பார்த்து அது உங்கள் ப்ராக்டிஸில் வந்து ஆம் ஐ குட், ஆம் ஐ கம்பீட்டன்ட் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்டே இருந்தீங்கன்னா அடுத்தவங்க நம்ம பற்றி சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பெல்லாம் போகும். படிப்பு ஒரு ஆயுதம். ஒரு நாளைக்கு மினிமம் 5 மணி நேரம் படிக்கிற வேலையை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபியூச்சர் பிளாங்ஸ் டு யூ. யூ டோன்ட் நீட் எனி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ், யூ டோன்ட் நீட் எனி சப்போர்ட். எனக்குலாம் ஒரு டிஎன்பிசி எம்ஆர்பி இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா பார்க்குறதுக்கு சிந்துபாத் தினந்தந்தியில் சிந்துபாத் பார்க்குறப்ப ஜஸ்ட் நான் கடந்து போயிடுவோம். ஆனால் வி டோன்ட் நீட் இட். பேஷன் இருந்தால் ரைட். இன்னொரு பக்கம் ப்ராக்டிஸ், போட்டியே இல்லாத ஒரு நிலை தான் சித்தா ஃபிசிஷியன்ஸ்க்கு. சென்னையில் நான் இருக்கேன். ஐ ஹவ் நெவர் ஃபெல்ட் எனி காம்படிஷன் ஃபார் எனி ஒன். ஸோ வி ஆர் இன் மிஷன் டு கிரியேட் காம்படிஷன். நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, இன்னைக்கு செஷனில் உள்ளதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எவ்வளோ முடியுமோ உள்ளே பாருங்கள். புரியலைன்னா கூட பரவாயில்ல, திருப்பி பார்க்க வந்துடும். நிறைய லெக்சர்ஸ் இருக்குது. ஈவன் திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி த லாஸ்ட் செஷன் பை டாக்டர் அபர்ணா. திஸ் இஸ் நாட் த லாஸ்ட். ஓகே, இது ஒரு சைக்கிளிக்காக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு. சரியா, இங்கே நடக்கலாம், கேரளா நடக்கலாம், இல்லை திருநெல்வேலி நடக்கலாம், எவ்ரிவேர் எங்கெல்லாம் நடக்கலாம். ஸோ என்னென்னா அந்த சைக்கிளிக்காக இது அடுத்த லெவல் போயிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் இதே உங்களை சக்ஸஸ் எங்கே இருக்குன்னா அவங்க நெக்ஸ்ட் இதே பேசக்கூடாது. she has to go to, we have to push her to the next level. ஓகே, இதெல்லாம் பசங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரியும். let us go to the next level. ஹிஸ்டோகெமிஸ்ட்ரி பற்றியே பேசுவோம். அதுக்கு சித்தாவுக்கு என்னங்கிறது இட் இஸ் யுவர் ரோல், தட் இஸ் நாட் ஹை ரோல். அவங்க ரோல் அவங்க கரெக்டாக அவங்க டொமைனை கிளியராக முடிச்சிட்டாங்க. இட் இஸ் யூ ஹேவ் டு பிச் இன் வேர் ஆர் த லேக்குனாஸ் அண்ட் ஆல், ஹவு டு யூஸ் இட், ஹவு டு யூட்டிலைஸ் இட் அண்ட் வேர் டு பிச் இன். இதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டா போதும். சரியா, டோன்ட் பி இமோஷனல். சித்தா இட் செல்ஃப் எ சயின்ஸ், ஹைலி ரேஷனல். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டை படிச்சிங்கன்னா நம்ம சொல்கிற பொய்கள் பலது உங்களுக்கு வந்து புரியும். நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் புலம்பிக்கிட்டு இருக்கணும். எல்லாம் கிளியர் கட்டாக இருக்கும். அதில் எல்லாமே இதனால சரியாகாது. இது காலன் நாடின்னு ஒரு நாடி இருக்கும், இது ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. எம்ஐ எல்லாம் அந்த பாதகப்ப நாடி கபாத நாடி தீராது. ரைட் தானே? அக்கார்டிங் டெக்ஸ்ட் பாதகப்ப நாடி கபாத நாடி தீராது. மாடர்ன் மெடிசன் வந்து அதுவும் தீரும். எது? கபாத நாடி. வாதகபம் இப்பவும் தீராது தான். சரியா, ரொம்ப ட்ராக் பண்ணிட்டேன். டாக்டர் யூஜின் வில்சன், கொஸ்டின்ஸ் எதுவும்? அவங்க எவ்ரி சிங்கிள் இது வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. ஹியர் ஆஃப்டர் இட்ஸ் அப் டு யூ டு யூட்டிலைஸ் தட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு செஷன் நான் போட்டதுக்காக ரொம்ப டஃப்பான செஷன். ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்க, வந்த உடனே இருக்கீங்க, முதல்ல இது முடிச்சிருவோம். முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளினிக்கல் சைடு அவங்களும் கேட்டாங்க. ஏன்னா கிளினிக்கல் சைடெலாம் இல்லாமல் டேரெக்டாக உங்களுக்கு இப்போ ஹிஸ்டோபேத்தாலஜியா சார் ஃபஸ்ட் செஷன் கேட்டாங்க என்கிட்ட. ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணவங்க எல்லாரையும். பட் ஒரு நல்லா கவனிச்சிங்க. என் கேள்வி, என்னுடைய ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, கெட் இன்டு தட், இன்டு த பேசிக்ஸ். சரியா? கேன் ஐ சே தேங்க்ஸ்? தேங்க்யூ வெரி மச். லஞ்ச்.